Yo, them call me unruly, the baddest dancer artist alive, you know say. We run dance up on 254, you know say. Empire crazy, the baddest. Yo, girl, rotate your waist like a propeller. Make me watch and know like a soap opera. Girl, you're hotter than Katrina. She no fake like Vera. Give me the tetesi. Dina me a beat it like a drama. Cause you're hotter than a summer. When you talk, you make me sound like a DJ for my girl. The way you wiggle and jiggle and tan, taddy me know. Now for them boy come play watch this. Me them means they ready to get this. Boy, man, don't give a this. Cause. Some me not get a 1 feet 2 and 3 feet 2. Some me not tell them get a you cause me a really true. Tell like get a you a face stand up and stand for two. Man, ready for this? Hey, mixing, fitting, no. What you know put aside, come on in me to wall make them wonder. Oh girl, you're the only one me wanna pump you got a sweet the butterfly. The bump I remember all if you see them out of temper. Then no one on see all of us say someone no man them are rascal. Girl I wanna go down for the bump cry here. Yeah, we tell them this fellow man a talking us say paparazzi, monarchy, massive monarchy. I'm on for the kiss, saying that a kiss. My monkey stop please monkering me to become president among. Then I will levy the parliament of monks. Or carrying in the sense of a genius. This is not a rich, this is not a poor witch who kill your best wishes. I'm talking about your mind. Why you using your mind like a miser? Mrs. Nasty, don't be too nasty for too long. Cause you could be my stepmother, cause my sister was my paparazzi. We tell them say, hey. Yo, what is it? Let go. Hey. You don't see them no one see we rise. We get the visas so we have to fly. No care with the haters I try. We have to talk for the money. End of time. Go back a town figure get some dime. If I no money don't waste my time. Me, I not in a crime long time. Music career to shine. Every get to you, every get to you, every get to you, every stop. Unruly dog the body. She no care what me do, she not take me if fool. She love me she like a wet pop on the pool. Educated, she no fool, she's addicted to me. Every time she want to see it for me like a stool. Oh, yeah. So you guys have to introduce yourself so that we can start the show here. Yo, these are the realest to make sense on the thing, man. Me I represent them Jamaican up there. But me I belong down here so on this Kenya, you know. Yo, represent to the fullest, man. Make it sense. That's the realest name, man. Pass. Yo, Wagon Kenya. This is Kachin representing dancehall and reggae for the fullest. Make sure if you check me on Instagram, Kachin2019. Make sure if you check me on Facebook, Reggae Reloaded, #Kachin. YouTube, check it on there so. You know see them no one see we rise. At the baddest thing in the Africa, I say, at the back blow. Yo, fellow man from K South, you know, represent original dance or reggae icon, you know. We tell them original, we tell them we represent and we mash it, you know. Tell them what gone. Yeah man, pang for the girl them call me the baddest unruly dog, the baddest dancehall artist alive, you know, so I'm representing dancehall to the world, you know, so you know, say pan Instagram them unruly, find me like unruly pan Facebook, Empire Crazy Dog, pan YouTube unruly dog and or dancehall emperors, you know, say that me channel, you know, say you need to link we need to link up, you know, say whole heap of music them there, you know, say we say baddest. Yeah man, them have to know about this man. I do music take it easy, me myself. Straight out of 23 Jerusalem representing. You know star, chilling out with the big man, mash it up man. We have to make the fire burn only for them they out there. Man, this time not joke. You find me on all the social network, I do music take it easy. YouTube, I do music official. Instagram, IG and Twitter, only for them man. Such a do music. Me know me are the one alone there. Nobody can compare me there. Blessed man. My brother, or you don't make me surprised now. Yeah, man. You come from Jamaica, I came from Lagos, so I just arrived now. I don't get this, no. Eh? So today kwenye personality zetu wacheni artist tupige story, sio? Mzee nini dancehall nakupeleka vipi? Okay, mimi personally nyemu penda dancehall. To be honest, dancehall and reggae, that's the realest thing for me. If nikiamka lazima utapata sound yangu inacheza tu dancehall music.
reggae music. Okay, na inspire alafu kwanza kuzidisha iko na a lot of messages na ni entertaining. Very true. Yeah. Sure kabisa. Bro, labda nani unamtazamia Kenya kwa dancehall Kenya, unamwaminia Kenya? Kwa dancehall ule mtu niko namwaminia, lakini aliacha kuimba, but bado namwaminia. Juu ndo amenimentor. Anaitwa Verbal Boy Wonder. Huyu ni boy mbaya dancehall yanose. Naamini bado kuna best yangu anaitwa Yadi. Kuna Dr. Rapture, kuna Lil Chuck, Dr. Rapture yanose, na bado kuna upcoming kao wote hao Kachin, kuna China hajafika hapa, kuna Don Dollar. Unajua dancehall ndio tunaamini yani hapa kabisa. Umeniambia kuna video yako ambayo una release soon, sio? Kuna video na drop anytime. Inaitwaje? Inaitwa Madigida. Bro, ni kitu gani ambacho umetuandalia? Na wewe kwanza alafu nakuita nani? Mimi naitwa Fellowman. By the way kuna video inatoka next week na release na jita Yes Daddy Rasta. So natamani kitoka mafans wangu we follow Facebook Fellowman, YouTube Fellowman, everywhere Fellowman. Yes. Yeah. Mzee una swaga za Vibe Cartel. Yo, big up Vibe Cartel akiwa jail, siwezi mchukia. Tumekuwa tukimsikiza, but me my main man tani Buju Banton. Vibes aliongelea Kenya Vibes anatambua Kenya mbaya sana. Na anajua kuna mbogi fulani inamtambua, lakini anasema watu wasifuate violence na nini. Unajua kuna design fulani kama reggae hivi na dancehall inahusishwa sana na mambo ya vita, violence na nini. You know, perspectively from me, I take it like this. Don't put it in a violence way. You can write the music in a violent way. Just like Vibes Cartel anaandika, just like Buju Banton writes his music. Just like Celine Dion anaandika smooth music, you know? Yeah, that's the thing. So, personally for me, hata ukiona swag yangu, I like topping it up. So, kinicheki hapo mtaani ni big up. Mtaani wapi? Mtaani. Yo, sitakuwa specific because right now kuna tunataka kunimada nikitembea Gedho, nikitembea Yole, manzee wanasema hiyo dance ni mbaya. So right now Kenya ndasema mimi natoka Nairobi. So hao ni madansa wako sio? Yeah, those are my dancers. Hebu tupatie mic wala tusikie sauti zao. Unaitwa nani? Naitwa Yohan, dancer wa Kachin. Yeah. Ulipatana Kachin lini? 2016. 2016 eh? Yeah. Unafanya kazi pamoja? Yeah. Sawa kabisa. Na wewe unaitwa nani? Naitwa Magi. Kachi iko vipi kimuziki? I think akona talent. Na yeah, alafu anaongelea vitu mingi zina happen kwa ghetto. Yeah. Na mshapiga show kubwa yote? Au mkapiga show pamoja toka mwanzo kazi pamoja? Not yet. But mna plan sio? Yes. All the best. Labda wacha tuone talent yenu. Jiggle shia jiggle. Jiggle shia jiggle. Jiggle shia jiggle. Me love the way she back it up. Jiggle shia jiggle. Jiggle shia jiggle. Jiggle shia jiggle. Me love the way you back it up. Pandy me girl, wine pandy money. Yeah, you know you're funny. You know feel on it. So mzee unatazamia nini labda in 2 years hivi kikazi zako? Yeah, mimi mwenyewe in 2 years to come ningependa mzee nikuwe nikishine hapa at least raba yenye nadunga pale kwenye ina amaze musically niko fine, yani niko kila mtu yani anaona ni dream yake apende kunifikia hiyo design. Bisa, lakini mimi naamini hard work pays man na patience. Mimi naona talent hapa bro. Sisi wabicha naona talent na naona mkifika mbali kama mtasukuma hivyo tu. Pia kina Calligraph Jones na kina nani hawajaanza kutoka hapa kutoka mbali. So mkisukuma hivyo mimi naamini mtafika. Na kwa nini unaona dancehall haijakubalika sana Kenya? Hapo siwezi explain, lakini vile mimi naelewa kitu napenda kivyangu ni dancehall. Hiyo ndio music na feel kwanza, hiyo kuroga hiyo patwa na feel patwa inaniingia from toe to air, so na feel yani mseni nikipata na bonga kwanza kama sahi hapa mimi na pepea wakibonga hivi mimi wenzee nasikia mwanzee ndani na chemuka mbaya kabisa. Lazima mupige kile kitu Uhuru ameenda kukiulizia Jamaica ama vipi? Pick up Uhuru. Pick up on self praise. Uhuru Kenyatta, you know, they are doing great things over there. So you know, pick up every boy, every girl over there. So pick up every man them. So ita depend na unajua pia lazima idepend na personality yako. Kuna ule mse anaweza amua before achape mziki lazima achape. Kuna ule mse yeye anajiamini
ni personal, ni issue na personal, na pia penye umegrow, penye umetoka, umeona culture yenu ilikuwa inafanya nini na nini, so pia ina depend tena sana. So unapata pia dancehall kama artist na reggae, unapata culture zao na penye si tumetoka ziko, kuna competition fulani sana. Mtu akiona unaimba dancehall, akiona unaimba reggae, anaona ni kama uko kwa violence team. Hapana, lakini ukiwa mwerevu unachukulia as positivity, cause pia inaleta positivity kwa society kabisa. Bro, kitu moja najua kuhusiana na watu wa reggae ama marasta, ni watu wa amani sana. Ni watu wapendi violence. Labda kwenye mangoma tu kina vibes ndio wameleta, lakini mimi najua mtu wa reggae, rasta, real rastafari ni mtu anapenda amani, peace. Na hata ukiwa jirani yako ni mrasta, utaona yani jamaa moja humble sana. Anaishi kivyake, anajata yani anaishi. Lakini hapa Kenya ndugu yangu, ukiwa kwanza na show ya reggae, tunajua ni noma. Unajua pale kutazuka vita, pale utapigwa, utaibiwa. Kwa nini bro? Kwa nini hiyo perception iko Kenya sana? Mimi naweza semaje? Mimi naweza sema kuna watu hufanya huko amkuleta violence, ndo watu wa dance na wa reggae waikiwe lawama, unaona? Mimi naweza sema mimi najua dancehall ni watu wa peace, as much as kwa ngoma mtu anaweza imba kitu yoyote about violence nini, yeye ni entertainer, unajua? Hii muziki ni dancehall, ni entertainment, unajua? Na kama unajua dancehall poa, dancehall inakuwa all about hizo, mtu atabonga sana about violence but si ati anafanya violence, ni music, yani ni entertaining, unaelewa? As ka artist, hii ni entertainment, unaweza fanya anything but imaanisha tunaitake personal ati juu ni member juu kitu fulani ati hiyo kitu mimi naidu, unaelewa? Naweza pata idea juu ya kitu fulani ama nimeona kitu fulani ikifanyika ni idu. Bro, hebu muongeleshe yule kijana ambaye yuko nyumbani pale, ambaye labda aendi mpaka na violence, labda na drugs nini, kama msanii wa dancehall, mwambie wewe unaimba tu, si ati unamaanisha. Hebu ongelesha na kijana. Okay, inaweza kwa wale familia wote, wale watoto wamefunga shule na wale pia wako nje. In life huwezi live by drugs, by violence, by crime. Crime doesn't pay. As a youth, once you got a talent, kama uko nayo talanta, ikuuze, jiamini, piga zoezi, jiamini, piga zoezi, push kazi yako. Wherever you will go, make sure it may reach out kila mtu. Na utafika. Jota si tuko hapa, inibidi yetu from the scratch, writing down a music, entering studio, and right now we are here live. Yeah, you're done for the first time you see dancehall ndani ya jarida, sio? Inakuwa mambo kama hayo. Kama wewe pia unajiamini kama unafanya labda dancehall, wewe ni msee wa reggae, sio? Cypher. Amazing tu, unakuwa una reach out kama washikaji walivyo reach out, natuambia Jamal vipi? Pia mimi ni msanii wa dancehall, nataka kuja. Hili jarida, jumba la sanaa, tunachukua sanaa yote. Washikaji, lakini sasa naachia mic, najua nataka kuzuka, umepanda, tunataka kuimba bado, sio? Naachia beat. Waendelee kufunga na kumwaga show. Jarida, waoni si watu wazuri? There are two ways of expressing love: words, actions. Hold that thought. See, in the beginning there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So in a world where everything was created by the words that came out of the mouth of the Word, He handmade you. So the first lesson that we can get from this is that actions speak louder than words, which is kind of a paradox, because the proximity of speech to words is higher than the proximity of speech to action. So technically nothing should speak louder than words, because words are the only known way of communicating effectively. See, some time back, words were really, really powerful, and they held the power of both life and death in their hands, and every single thing in existence was created through word of mouth. Well, almost everything, clearly. But these days, we have reduced words to just words, and they almost have no power at all. I love you. See, the average lifespan of an I love you is supposed to be at maximum 3 seconds if the speaker is kind of shy, needs shaking, palms sweating and all. But these days we have reduced these words, and these words have a longer life expectancy than the average human existence on earth, because we have vowed to keep these words deeply buried in our hearts where the sun doesn't shine. And I promise you, I die 1,000 deaths and resurrect 1,001 times more before I can find someone brave enough to speak these 3 words without expecting to hear them back. You see, parenting is supposed to be a contact sport where parents wrestle their kids' insecurity, lift them from levels of low self-esteem, and fight the naughtiness out of them. But these days, parenting is reduced to forwarded URLs and chain WhatsApp messages, and Google has brought up more kids than these parents ever did combined.
You see, Google is there for us as kids. It doesn't shy away from speaking against sensitive issues, and it's kind of ironic for you to complain that we spend too much time on our mobile phones, while in reality we're spending time with these parents that raised us, you know, the ones that took your place. And Google kids have peculiar social skills, and they grow up with lots and lots and lots of friends. Take me, for example, as I'm performing right now, I have this number of friends. Oh wait, they're non-existent, like your parenting skills. We have found alternative ways to express our love, such as statuses and bracelets, and 99.9% the person being put on the status is the only one capable of seeing it. We should go back to when we used words, because we are so used to camouflaging our emotions with emoticons, shooting our shots to the ones we love, inserting emojis as chasers, because we don't know how to use our words only. If we go back to use our words, we'll go back to where no meant no, and we'll know the meaning of the words consent. So most of our problems will be solved only if we go back to using our words right. Ash. Mzee, nimekusikia ukitaja Google sana mzee. Yeah. Wewe una deal na technology? Shule na deal na technology kidogo, uhandisi. Lakini kwa professional yako ni technology? Civil engineering, uhandisi. Hiyo ndio na deal nayo, lakini technology kwa hiyo wakati lazima kila kitu ikuwe na technology. Ndio maana kwenye pieces zako nimesikia Google inatufundisha sana watoto. Watoto wa saizi wazazi wana neglect sana. Sasa inabidi watoto wanajifunza vitu mingi kwa kutumia Google. Hata wazazi wenyewe wana Google kama kusaidia watoto, wanatumia zile messages kwenye WhatsApp. Hata wazazi wenyewe hawajui kulea watoto, sawa wanatumia Google. Yaani sasa hii kila kitu tu ni Google yani. Kila kitu tuna depend kwa Google. Basi tu labda mtazamaji akujua unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Fidel Gatimu, lakini jina la usanii Ash, yani Jivu. Kwa nini kama kujiita Jivu ndugu yangu? Jivu kama unavyojua, kitu yoyote ikibomoka yani ni jivu inabaki. Yani huwezi bomoa jivu, kitu kingine inabaki. Kwa hivyo hata mimi usanii wangu, hata after nimekufa miaka mingi, yani usanii wangu itabaki, haitabomolewa hata na kitu chochote. Waswahili wanasema ukiona maharagwe yameiva, ukiona jivu ndio maharagwe yameiva. Sio? Kwa hivyo unamaanisha kila kitu kikibomoka ama kitu kikipikika, jivu ndo linabaki. Jivu ndo linabaki. Kwa hivyo ndo unabaki. Mimi ndo nitabaki hata miaka 100 baada ya kufa, bado usanii wangu utakuwa unapitishwa. Yaani kwa ufupi, yani words ambazo utaziacha, pieces ambazo utaziacha bado zita live long, sio? Zita live long. Umeandika pieces ngapi so far? Nimeandika pieces nyingi kwa sababu nilianza kuandika mwaka wa 2016. Lakini sasa zangu zinaongelelea vitu zote, siko restricted kwa kufanya tu gospel peke yake, naweza fanya vitu tofauti, lakini sasa sana ni nafanya activism, like art for activism, yani inaongelelea vitu zinazoendelea katika jamii, na natumia usanii wangu kubadilisha. Kabisa. Lini ndio ulianza kuandika? Kuandika nilikuwa naandika hata nikiwa shule kitambo, lakini kuperform nilianza mwaka 2016. Uliperform wapi? Tuna perform Alliance Français, Power 254, Kenya National Theatre, hata kwenye kanisa naweza perform. Hata kuna zile event zetu tunaweka. Kwanza Jumamosi ijayo tarehe 24 August niko na event pale Bazamo Avenue, ni mimi ndio naweka, alafu niko na wasanii wengine na waleta pia tunaweka event zetu pia sisi wenyewe hapo Bazamo Avenue 24 August. Ni mnakutanaga kila mwezi ama kila mwaka, kila wiki? Labda mtazamaji anataka kuja, iko interested na spoken word, anataka kuja asikize. Kila wiki kuna kwanga na show ya poetry National Theatre inaitwa Poetry After Lunch. Kila mwezi kuna kwanga na show Nairobi National Museum inaitwa Poets Should Know. Yaani wanakutana kila wakati, lakini sasa mimi nikiwa shuleni kwa sababu sisomi Kenya, yani nafanyia huko bado usanii wangu. Sasa ndio maana. Unasoma wapi? Nasoma Hungary. Sasa pieces zangu ndio maana ni za kizungu zote, kwa sababu huko ukifanya na wazungu waelewi Kiswahili, so unapata unazoea. Sasa unapata kuandika na Kiswahili yani inakuwa ngumu. Na Hungary bado spoken word inapigwa? Spoken word inapigwa, lakini sasa wanapiga na lugha inaitwa Hungarian, Kijerumani ambayo nimeanza kusoma, na pia kuna wale wanafanya na Kizungu. Labda unaweza kupiga Ki-Hungarian kidogo? Na German sijakaa sana. German nimefanya tu basic, najua tu salamu nini. Na tofauti ya spoken word ya huko na Kenya kuna tofauti gani? Spoken word ya huko tuseme inaongelelea yani mashida zenye hao wanapitia. Na sasa kama Kenya pia sisi tunatumia, kuna venye tunaingiza sheng, tunaongea nini, yani nikifanya tuseme peace inaongelea tuseme politician wenye hawafanyi kazi huko, hawatashindwa kurelate. Huko sasa tunaongelea vitu kama racism, kwa sababu ukiwa mtu mwenye rangi nyeusi pia utapata kuna watu wajazoea kuona watu weusi. Sasa unapata changamoto kuu. Hata kuna piece zingine unaandika zinaongelelea
story kwa sababu yani inakuuma sana, lakini si sana, lakini haiko like eliminated kabisa. Yani huko Hungary bado racism bado iko juu. Percentage ndogo, si sana. Kuna wale tu, lazima hakuwezi kuwa na 100% perfect society. So kuna wale tu kidogo, si wengi, lakini bado wako tu. Okay, sawa. Do you think the government is supporting spoken word in Kenya? Government kusupport spoken word sai bado sidhani. Na spoken word Kenya imekubalika kweli? Sai it's a growing industry. Sai ndio imeanza kupick up, unaona kuna event mingi, hata unaona chachi lazima uweke mtu wa spoken word. Unapata na hizi shows kama hii yenye tuko sasa, yani inapea wasanii platform. Changamoto gani ambazo mnazipitia kwenye industry ya spoken word? Industry ya spoken word, changamoto unaweza pata ni tuseme mkienda event ni organizers wanaona si hawezi kuwalipa kwa sababu hii si art same na tuseme comedy ama dance ama muziki, yani wanaona hii ni si kitu kubwa hivyo. Wasanii wa spoken word ni ngumu sana yani wapate pesa kutumia usanii wao. Sasa inabidi mnatafuta njia zingine, utapata wengi wa spoken word wanaweza imba ama wana dance ama wanachora, yani kwa sababu hii ukifanya kivyake inakuwa tricky sana kupata pesa. Kuna show ambayo ulilipwa vizuri sana ukasema hii show si sawa, ndio nililipa for the first time katika spoken word? Kulipwa vizuri bado. Kuna show gani bado hujalipa vizuri? Bado sijalipa vizuri kwa sababu siifanyi full time job, pia nikiwa shule inakuwa ngumu kubalance. Lakini sasa mimi ni mwandishi, nafanya kwenye blogs, alafu sasa inaandika kitabu kitachapishwa na Amazon. Sasa itakuwa inauzwa na Amazon, hapo ndio nitaanza kulipwa. Kwa sababu kufanya show na kulipwa inakuwa ngumu sana. Ni kitabu gani, ni kitabu chako ambacho unakiandika? Kitabu changu. Ni kuhusu nini? Ni mkusanyiko wa mashairi ambayo nimekuwa nikiandika kutoka mwaka wa 2016. Sasa naziweka zote katika kitabu kimoja, inaitwa Clones. Alafu kitauzwa na Amazon, kitaandikwa na Amazon. Amazon wanachapisha bure, alafu unachukua 30%, unachukua 70%. Sasa mimi si incur cost yote. Hao tu watachapisha yote, alafu sasa kila wakati inauzwa mimi napata 70%, wanapata 30%. Okay, sawa. Picha kwanza ulikuwa umeongelea nini? It was about what? Picha kwanza nilikuwa naongelea kuhusu maneno, words. Yaani kitambo venye watu walikuwa wanatumia words, lakini siku hizi watu wanaogopa kutumia words. Hata ukimpenda msichana huwezi mtongoza tu hivyo, itabidi unamweka pale kwa status. Alafu unaweka zile emoji za tuseme mapenzi. Yaani huwezi kutumia maneno kuongea. Hata unaona ulimwengu kitambo uliumbwa kwa maneno. Yaani maneno yako na nguvu kama hiyo. Lakini hata sasa hii maneno yetu yani watu wanachukulia tu hivi kabisa. Hata unapata wanasiasa wanasema tu nitafanya hivi. Yaani maneno ni rahisi kusema, unaona? Siku hizi yani ni maneno ndio yanatumika zaidi. Sasa hata ina nguvu, hata kikwambia nitakufanyia hivi unajua tu anakudanganya yani. Kabisa. Na ukitaka kumtongoza mtoto siku hizi unampiga bomu la status moja kali sana. Huwezi mwambia tu hivi kwa sababu unaogopa. Unaandika tu maneno. Unaandika ama unaweka kwa bracelets kama hizi tunavaa bangili, unaandika hapa jina ya mtu. Ndio aone anapendwa. Lakini words ni nzito sana saa nyingine. Inakuwa mzito kama unajua maana ya words. Lakini kuna watu tu wanarusha kila mahali, alafu sasa inapoteza maana yake. Kabisa. Mimi nataka kuchukua break, lakini mshikaji wangu anatupatia social media handles zake. Alafu nimwachie na piece yake ya mwisho, sio? All the best bro. Au unaweza nipata Instagram @Fidel, Facebook @Fidel, Twitter @Fidel. Every year close to 200,000 graduates graduate into the job market with the hopes of securing a job. Out of these 200,000, about 90% had their choices of courses influenced by parents, guardians, or anyone in the positions of their authority. And most of the times, these parents don't even know what the course deals with. They just knew someone who knew someone who knew someone who had a son, who had a daughter, who had a classmate, who said that this course was good. You see, when we were kids, we'd play this game where we'd form a single file line. And the teacher would stand on one end of the line and whisper a word to the ears of the first student, say, pigs. And the student had to pass it on to the next one, on to the next, on to the next, on to the next. And the last kid had to speak out loud what he heard from the teacher, say, members of parliament. So how sure are we that this course review that you got from the person who told you about this course was perfectly accurate? See, as parents, we forget the fact that our kids are not empty canvases for us to paint as we please. And by the time a kid is 17, 18, or 19 years old, he already has a specified direction for the direction that they want to take in their life. Think of your kid as a piece of land, and the only difference between a garden and a graveyard is what you put in the soil. If you support your kid, they will bloom into a flower of fulfilled hopes and dreams. But if you don't support your kids, there will be a garden, a graveyard full of broken hearts and buried dreams. Fast forward to this time where your son is one of the 200,000 graduates who graduated into the job market and failed to secure a job. And instead of us making things better, we blame everything else except ourselves. Maybe it's the system, maybe it's the government. These days, Kenyans, you can't go far without connections. I mean, a rotten system is to blame,
But as parents, we have killed many potential careers in football, art, dance, and even music. Speaking of a broken system, we have people in offices earning 6 figures, telling the youth that we are not creative enough, that we should embrace the arts more, that we should use our talents and we are lazy. And 4 years back when we joined campus, we wanted to pursue our dreams. You discouraged us from doing this, and now you graduated into a system where it favored you, and you spoiled this system, and you expect the youth to favor us. And you blame everything else except yourselves. Tell me, what's wrong with dreadlocks? They look gangster, right? But of the millions and billions that disappear in our country each and every day, I have never seen any dreadlocked culprit. So the truth is, no matter how clean we shave, it will never be enough to clean up the rottenness of the system that you dirtified. Ash.